1307, O Rei de Franca de uma ordem que aboliu o mundo Cristo e Deus alicerces, numa única madrugada de outubro, a sexta-feira, 13 de outubro, a data que é de hoje carrego o peso dessa memória. Os soldados de Felipe IV de Franca bateram as portas de cada comenda. Cada castelo, cada mosteiro da Ordem do Templo território francs e prenderam tudo o que se movia, milhares de cavaleiros. Décadas de poder. Uma ordem que tinha financiado cruzadas, emprestado ouro a reis, guardado os segredos da cristandade durante 2 séculos, tudo isso desapareceu numa única noite, mas houve uma coisa que não foi encontrada. O tesouro. Os soldados de Felipe IV reviram cada pedra, cada adega, cada corredor de cada fortaleza templária Franca. Não encontraram nada. O tesouro que toda a Europa sabia que existia, o ouro, os documentos, as relíquias, os segredos que os templários tinham trazido de Jerusalém depois de décadas nas entranhas da Terra Santa, tinha desaparecido como se nunca tivesse existido. 700 anos depois. Ainda não foi encontrado, mas há uma pista que poucos conhecem. Uma pista que aponta, com uma consistência que desafia a coincidência, para pequeno país na ponta ocidental da Europa. País que foi único no mundo a não perseguir os templários. País que os recebeu, os protegeu e lhes deu novo nome, Portugal, música, cordas grave, lentas, como timbre que lembra música medieval. Uma câmara é sobrevivor o tesouro a Manhasser? Como o sol é nascer sobre Lisboa, para compreender o mistério. E preciso primeiro compreender o que eram os templários, não o mito, não o romance, mas a realidade histórica de uma ordem que foi, durante 2 séculos, uma das forças mais poderosas da civilização ocidental. A Ordem do Templo foi fundada em 1119, em Jerusalém, por grupo de cavaleiros franceses que tinham participado na primeira cruzada e que se propunham a uma missão aparentemente impossível, proteger os peregrinos cristãos que faziam o caminho de Terra Santa, num território hostil. Com recursos inicialmente escassos que atridicados que os primeiros cavaleiros tinham apenas cavalo para 2 homens, o que comico como punhado de guerreiros empobrecidos tornou-se. Em menos de século, império dentro da cristandade, tinham fortalezas de Portugal a Líbano, tinham frotas de navios, tinham sistema bancário que foi, em muitos aspectos, o primeiro banco moderno da história europeia. Peregrinos podiam depositar ouro em Paris e levantar o equivalente em Jerusalém. Num sistema de letras de câmbio que os mercadores do século seguinte copiariam e aperfeiçoariam. Tinham terras, vinhas, moinhos, salinas. Tinham exercício próprio que nenhum rei europeu ignorava quando entrava numa negociação, e tinham segredos. Tinham passado décadas nas ruínas do Templo de Salomão. Jerusalém, nas entranhas da montanha mais sagrada da tradição judaico-cristã. O que encontraram lá, e se que encontraram alguma coisa, nunca foi completamente documentado. Mas a consistência com que os seus inimigos acusaram a ordem de guardar conhecimentos proibidos, de praticar rituais que a igreja não sancionava, de possuir relíquias cuja existência era em si mesma uma amiga política e espiritual. Essa consistência diz-nos alguma coisa. Não necessariamente que as acusações eram verdadeiras, mas que havia uma percepção generalizada de que os templários sabiam coisas que os outros não sabiam, e que esse saber tinham preco em Portugal. A história dos templários é diferente de qualquer outro lugar na Europa. Chegaram cedo, de 1128. Suíro Mendes da Meia, dos fidalgos mais poderosos do reino nascente. Do Ordem do Templo o Castelo de Sour, na beira literal. Era gesto de aliança estratégica, o jovem reino de Portugal, ainda tentar afirmar-se contra os moros a sul e contra Leão e Castela a leste,
precisava de guerreros experientes e disciplinados. Os Templários precisavam de uma base na Península Ibérica. Acordo funcionou para ambos. 1159. O rei Afonso Henriques, o mesmo que esse tinha proclamado primeiro rei de Portugal 2 décadas antes, deu aos Templários a regio de temor e moral. No coração do país, como instructor de que construção ali uma presença que serviço de barreira permanente entre o Reino Cristo e os territórios moros e sul. Os Templários construíram o Castelo de Moral, erguido sobre a marchada no meio do Rio Tejo como esse a natureza tivesse preparado aquele lugar especificamente para uma fortaleza. Ainda hoje parece impossível, demasiado belo, demasiado perfeito, demasiado dramático para ser obra apenas de más humanas, temor. Construíram o seu quartel-general português com uma grandiosidade que revelava as suas intenções. Não estavam a fazer acampamento temporário. Estavam a criar uma cidade dentro de uma cidade. Uma ordem dentro de reino. Uma presença que pretendia durar enquanto o mundo durasse. A Kerala, a rotunda que ainda hoje o coração do convento de Cristo foi construída. No século XII e modelada sobre a rotunda do Santo Sepulcro em Jerusalém. Era gesto carregado de significado. Os Cavaleiros de Temor reservam no mesmo tipo de espaço que os seus irmãos reservam na cidade mais sagrada da cristandade. Onde quer que estivam sempre, em espírito, em Jerusalém. Durante quase 2 séculos, Temor foi dos centros do poder templário na Europa. Pelas suas portas passaram mestres da ordem, documentos secretos, hora de cruzadas, relíquias de origens que não eram discutidas em voz alta. Era lugar de poder numa época em que o poder era indistinguível do sagrado. E depois, em 1307, o mundo mudou de uma vez e as notícias da pressão dos Templários em Franca chegaram a Portugal no momento que os historiadores ainda discutem como admirar pelo seu timing preciso, porque as notícias chegaram tarde. Tarde o suficiente, quando o Papa Clemente V, Papa Franks, alado sob pressão de Felipe IV e que nunca escondeu completamente a sua dependência política do rei que o tinha ajudado a chegar ao trono de Pedro, emitiu a bula Pastoralis Preeminência em novembro de 1307, ordenando a todos os reis cristãos que prendessem os Templários nos seus territórios. O rei de Portugal era de Dinas, o mesmo de Dinas do Castelo Proibido. O rei lavrador, o poeta, de Dinas recebeu a bula. Acusou a sua recepção. Diz que cumpriria as ordens do Santo Padre. E não fez nada. O Miller fez algo muito mais inteligente do que nada. Nomeou uma comissão de investigação, grupo de bispos e juristas que devia interrogar os Templários portugueses e determinar se eram culpados das acusações que os seus irmãos em Franca estiveram a confessar sob tortura. A comissão tribal durante anos, com uma lentidão que, retrospectivamente, parece calculada, com uma minúcia que garante que o processo nunca chegaria a uma conclusão rápida. Entretanto, os Templários portugueses continuavam livres, continuavam nos seus conventos e castelos, continuavam a gerir as suas propriedades, a guardar os seus arquivos, a mover o que havia para mover para onde era preciso mover. Em 1312, o concílio devia dissolver oficialmente a ordem do templo em todo o mundo cristão. Em Franca, o último grão-mestre, Jacques de Molay, seria queimado vivo 2 anos depois, em Paris, na ilha do Sena, gritando maldicos sobre o rei e o papa que o tinham condenado com base em confissões arrancadas sob tortura, em Portugal. De Dinas criou uma nova ordem, a Ordem de Cristo, fundada em 1319. Herdou tudo o que tinha pertencido aos Templários em Portugal, as terras, os castelos, os conventos, as propriedades. Mais importante, herdou os homens.
Os Cavaleiros Templários Portugueses tornaram assim, que sem excepção, Cavaleiros da Ordem de Cristo. Os mesmos homens, as mesmas espadas, os mesmos segredos, como nome novo e uma proteção que o Papa. Habilmente negociada por Dinas. Reconhecido como legítima, foi tour de force diplomático sem paralelo na Europa medieval, e de uma pergunta sem resposta que 7 séculos não ficaram. O que é que Dinas sabia? O que é que os Templários portugueses tinham? E guardavam que tornava tão importante protegê-los desta forma, num momento em que toda a Europa os estava a destruir. Música, sublimemente. Uma melodia de argel. Antiga, que ecoa nas claustros de pedra, as teorias sobre o Tesouro Templário. Em Portugal accumularam-se ao longo dos séculos como generosidade das lendas que nunca são completamente desmentadas porque nunca são completamente provadas, a mais persistente aponta para tomar para camaras subterrâneas que os arqueólogos admitem existir, mas que nunca foram completamente mapeadas. Para passagens de baxo do convento que surgem em documentos do século XVI como algo que os construtores manuelinos encontraram e salaram, sem explicar porquê. Para uma tradição oral local, o tipo de memória que vive nas famílias sem nunca chegar a ser escrita, que fala de uma noite. No outono de 1307, em que caros cobertos serão de tomar antes do amanhecer e não voltarão. A segunda teoria e mais audaciosa. E os olhos de alguns historiadores, mais plausible. Aponta para o mar os Templários tinham uma frota. Não uma frota de guerra, uma frota mercante, ancorada principalmente em La Rochelle, no Atlântico Franks, que servia para transportar ouro, provisos, e homens entre a Europa e a Terra Santa, na noite de 12 para 13 de outubro de 1307, a noite anterior às press em massa. Essa frota desapareceu do porto de La Rochelle. 18 navios, cargados de alguma coisa que os documentos tampouco não especificam como claras que seria conveniente para um fórum. Ninguém esse.